Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Most welcome Maharaj. Very nice to see you back again. So, before we start, could I give a small introduction, please? Okay. So, I would like to say that we all, first of all, Hare Krishna to all of the participants and to our dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances and all glory to Srila Prabhupada and all the Vaishnava devotees. Firstly, the devotees of Spanish Yatra and from all around the world wish to extend our warm welcome to you and express our gratitude for joining us and giving us your precious and valuable time and guiding us on our path to Lord Krishna. We are indeed extremely fortunate. Today, the 12th August 2022 is very special. It's the appearance day of Lord Balaram, the Adi Guru for the entire creation. It's the full moon day of the Shravana month, also called the Shravana Purnima. Also on this day, Raksha Bandhan is celebrated as a sacred relationship between sister and brothers. It's a great fortune to have this great grand opportunity to hear the glories of this day directly from a great devotee and servitor of Srila Prabhupada like yourself. Maharaj, we all devotees are very much excited to hear the insights of this auspicious day. So without taking any more of your valuable time, I pass on the word to you and beg you to forgive me for whatever errors and offenses I may have committed due to my ignorance. Hare Krishna. I would like now to ask all of you to unmute the mics for just a moment so that you can all thank him with a big round of applause and a big Haribol from Maharaj. Haribol. Haribol Maharaj. Haribol Maharaj. So, my dear devotees, thank you for joining us on this auspicious occasion. I will begin by singing the Mangalacharna prayers and leading a short kirtan, and then we will speak about Lord Balaram. Vanderam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Savana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya
Shri Radha Krishna Padam Savana Lalita Shri Vishakhanitam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Sri Krishna Chaitanya
Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Devi Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Itai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. Todas las glorias a Srila Prabhupada. So, my dear devotees who have joined on Zoom, as far as possible, I request you to put on your cameras so we can see your moon-like faces. It will be more personal. Os pido que podáis poner los devotos presentes, las cámaras, para veros vuestras caras de loto y así todo será mucho más personal. So, to glorify the Supreme Personality of Godhead, Lord Balaram, to purify ourselves, and to increase the pleasure of the devotees, we shall now read from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, Chapter 5, the glories of Lord Nityananda Balaram. Ahora, pues para glorificar al Señor Balaram, para purificarnos nosotros mismos y para extender las glorias a los demás, pues vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, el Adi Lila 5. This chapter is chiefly devoted to describing the essential nature and glories of Sri Nityananda Prabhu. Este capítulo está dedicado especialmente a glorificar las glorias de Sri Nityananda Prabhu. Lord Sri Krishna is the absolute personality of Godhead.
Señor Sri Krishna es la absoluta personalidad de Dios and his first expansion in a form for pastimes is Sri Balaram. y su primera expansión para pasatiempos es Sri Balaram. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. So text 1, Vande Nityananda Bhutaishwaryam Shri Nityananda Mishwaram Yasya Chaya Tatsarupam Agenapi Nirupyate. Translation. Let me offer my obeisances to Lord Sri Nityananda, the Supreme Personality of Godhead. Permítaseme ofrecer mis reverencias al Señor Nityananda, la Suprema Personalidad de Dios, Whose opulence is wonderful and unlimited. cuya opulencia es maravillosa e ilimitada. By his will, even a fool can understand his identity. Por ello, incluso un loco puede entender su identidad. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todas las glorias a Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda. Todas las glorias al Señor Nityananda. All glories to Advaita Acharya. Todas las glorias a Advaita Acharya. And all glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todas las glorias a todos los devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tanhara Dvitiya Deha Sri Balaram. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnations. La Suprema Personalidad de Dios Krishna es el manantial de todas las encarnaciones. Lord Balaram is his second body. El Señor Balaram es su segundo cuerpo. Purport by Srila Prabhupada. Lord Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is the primeval Lord, the original form of Godhead. Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es el Señor primigenio, la forma original de Dios. And his first expansion is Sri Balaram. Su primera expansión es Sri Balaram. The personality of Godhead can expand himself in innumerable forms. La personalidad de Dios puede expandirse en innumerables formas. The forms that have unlimited potency are called swamsa. Las formas cuya potencia es ilimitada se llaman swamsa. And the forms that have limited potencies, the living entities, are called vibhinamsa. Y las que tienen potencias limitadas, las entidades vivientes, son llamadas vivinamsa. Text 5. Eka iswarupa donhe bina matrakaya adyakaya vyuha Krishna lila rasakaya. Translation. These two are one and the same identity. Estas dos son una y la misma identidad. They differ only in form. Difieren únicamente en la forma. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna. El Señor Balaram es la primera expansión corporal de Krishna And he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. y le asiste en sus pasatiempos, los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna. Purport. Balaram is a swamsa expansion of the Lord. Balaram es la expansión swamsa del Señor.
and therefore there is no difference in potency between Krishna and Balaram. Por lo tanto, no hay diferencia en potencia entre Krishna y Balaram. The only difference is in their bodily structure. La única diferencia es en su estructura corporal. As the first expansion of Godhead, Como la primera expansión de Dios, Balaram is the chief deity among the first quadruple forms. Balaram es la principal la deidad entre las formas cuádruples. And he is the foremost assistant of Sri Krishna in his transcendental activities. Y es el asistente más importante en las actividades trascendentales de Sri Krishna. So at the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explains the difference between the conception of the absolute truth and the conception of God. Al principio del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explica la diferencia entre el concepto de lo que es la suprema personalidad de Dios y ¿cuál es the second, Gurumaras? God. Y Dios. God, in Sanskrit, Ishwara, means controller. Dios en sánscrito significa Ishvara, controlador. But the absolute truth, as defined in the Vedanta Sutra and explained in Srimad Bhagavatam, is he from whom everything emanates. Pero la verdad absoluta se explica en el Vedanta Sutra y en el Srimad Bhagavatam, el origen de todo, ¿cómo es? El final? De todo lo que existe. Someone may be God, creator and controller of the entire cosmos, but not necessarily the origin of everything. Alguien puede que sea el creador del cosmos, pero no necesariamente quiere decir que sea el origen de todo. So the concept of the absolute truth goes beyond the concept of God as the controller. Así que el concepto de verdad va más allá de lo que es Dios como controlador. Janmadhyasya taha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya taha. Lord Krishna is the absolute truth. El Señor Krishna es la verdad absoluta. He is the origin of everything, both material and spiritual. Él es el origen de todo, tanto material como espiritual. Lord Balaram is the first expansion of Lord Krishna. El Señor Balaram es la primera expansión del Señor Krishna. The Brahma Samhita gives an example. Brahma Samhita da un ejemplo. From one candle you light a second candle. De una vela enciendes otra vela. From the second you light a third. De la segunda una tercera. From the third a fourth. De la tercera una cuarta. And so on. Y así. All have the same candle power. Todos tienen el mismo poder de la vela. But still there is only one original candle. Aún así hay solamente una vela original. Similarly, Lord Krishna expands into innumerable plenary portions and portions of plenary portions. Lo mismo, el Señor Balaram se expande en porciones plenarias y porciones de las porciones plenarias. But Krishna is the original absolute truth. Pero Krishna es la verdad absoluta original. The original personality of Godhead. La personalidad de Dios original. And Balaram is the first expansion. Y Balaram es su primera expansión. The first candle lit by the original candle. La segunda vela es encendida por la primera. Here, Srila Krishnadas Goswami and Srila Prabhupada explain
there is no difference between Krishna and Balaram in potency. Aquí Krishnadas Kaviraj Goswami dice que no hay diferencia entre Krishna y Balaram en potencia. The only difference is of bodily construction. La única diferencia es la construcción corporal. Once in Allahabad at the Kumbh Mela, a dispute took place on this point between two devotees. Una vez en Allahabad, en un Kumbh Mela, hubo una disputa sobre este punto entre los devotos. One, Madhuvisa Prabhu said, there is no difference between Krishna and Balaram. Madhuvisa Prabhu dijo, no hay diferencia entre Krishna y Balaram. The only difference is that Krishna is blackish and Balaram is whitish. La única diferencia es que Krishna es oscuro y Balaram es blanco. But Yamuna Devi disagreed. Pero Yamuna Devi estuvo en desacuerdo. No, she held, there is another difference. Dice, no, hay otra diferencia también. Because Krishna is the only enjoyer of Srimati Radharani. Porque Krishna es el único disfrutador de Srimati Radharani. And His Holiness Tamal Krishna Goswami, who was Srila Prabhupada's zonal secretary for India, brought the matter to Prabhupada. Y Srila Tamal Krishna Goswami, que era el secretario regional en la India, entonces le trajo este tema a Srila Prabhupada. He began, Srila Prabhupada, Madhuvisa Prabhu says that the only difference between Krishna and Balaram is the color, that Krishna is blackish and Balaram is whitish. Y le dijo, mire, Srila Prabhupada, Madhuvisa Prabhu dice que Krishna y Balaram son iguales, su única diferencia es que Krishna es negruzco y Balaram es blanco. Srila Prabhupada replied, he is right. Y Srila Prabhupada dijo, sí, está en lo correcto. Then Tamal Krishna continued, but Yamuna is saying that another difference because Krishna is the only enjoyer of Srimati Radharani. Y Tamal Krishna Goswami continuó, pero Yamuna Devi dice que Krishna es el único disfrutador de Srimati Radharani. And Prabhupada responded, she is right. Y Prabhupada respondió, sí, ella tiene razón. Then Tamal Krishna offered Srila Prabhupada, they're saying different things. They both can't be right. Entonces Maharaj le dijo, pero están diciendo dos cosas diferentes, no pueden tener razón los dos. And Prabhupada replied, you are right. Prabhupada le contestó, tienes razón. Then Tamal Krishna asked, then which is right? Entonces Tamal Krishna Maharaj le preguntó, entonces ¿quién tiene razón? And Prabhupada answered, you decide. Prabhupada le respondió, tú decides. So now text 6. Say Krishna Navadvipe Si Chaitanya Chandra Say Balaram Sange Sri Nityananda. That original Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya. Ese Sri Krishna original vino en Navadvip como Sri Chaitanya. And Balaram appeared with him as Lord Nityananda. Y Balaram apareció con él como el Señor Nityananda. So there is another incident along the same lines. Ocurrió otro incidente en la misma línea. Srila Prabhupada asked who is stronger, Krishna or Balaram. Prabhupada preguntó, ¿quién es más fuerte, Krishna o Balaram? Although both have equal potencies as Swamsa, still there may be some difference. Aunque los dos tienen la misma potencia como Swansas, aún así pueden ser diferentes.
So Srila Prabhupada asked, who is stronger? Srila Prabhupada preguntó, a ver, ¿quién es más fuerte? And then Prabhupada answered, Krishna is stronger. Y entonces Prabhupada respondió, Krishna es más fuerte. And the evidence Prabhupada offered does not come from the books. Y la evidencia que Srila Prabhupada ofreció no viene de los libros, De la pose, de la pose. De la pose. He explained Krishna is stronger because the deity of Lord Balaram rests his arm on Krishna's shoulder. Krishna es más fuerte porque Balaram apoya su mano sobre el hombro de Sri Krishna. So now we shall come to the pastimes. Ahora vamos a llegar a los pasatiempos. Text 149. Nityananda Sarupa Purvehai Iya Lakshman Lagu Brata Hayakare Ramayar Sevana. Lord Nityananda Sarup formerly appeared as Lakshman and served Lord Ramachandra as his younger brother. Sri Nityananda Swarup descendió en el pasado como Lakshman y sirvió al señor Ram como hermano menor. Purport. Among the sannyasis of the Shankara Sampradaya, there are different names for brahmacharis. Entre los sannyasis de la Sankara Sampradaya hay diferentes nombres para los brahmacharis. Nityananda Prabhu maintained himself as a brahmachari. He never took sannyas. Nityananda se mantuvo siempre como un brahmachari, nunca tomó sannyas. As a brahmachari, his name was Nityananda Swarup. Como brahmachari, su nombre era Nityananda Swarup. Text 150. Ramera Charitra Sava Dukera Karana Satantra Lilaya Dukkha Sahena Lakshmana. Translation. The activities of Lord Rama were full of suffering. Las actividades del señor Rama estaban llenas de sufrimiento, But Lakshman, of his own accord, tolerated that suffering. pero Lakshman voluntariamente toleró ese sufrimiento. Text 151. Niseda karite nare yate chotabai monadari rai Lakshmana mane dukapai. As a younger brother, he could not stop Lord Rama from his resolution. Como hermano menor no pudo disuadir al señor Rama de su decisión, And so he remained silent, por eso él permaneció en silencio, although unhappy in his mind. aunque estaba triste en su mente. So, just as Krishna took the form of Lord Ramachandra, Balaram took the form of Lakshman. Así como Krishna tomó la forma del señor Ramachandra, Balaram tomó la forma de Lakshman. In terms of the cycle of ages, Lord Ramachandra appeared earlier in Treta Yuga, and Lord Krishna appeared later in Dwapara Yuga. En términos de los ciclos de las eras, el señor Ramachandra apareció antes en Tetra Yuga y Krishna apareció en Dwapara Yuga. The pastimes of Lord Rama were full of suffering. Los pasatiempos del señor Rama estuvieron llenos de sufrimiento. Ram and Lakshman were the most qualified sons of King Dasarath. Ram y Lakshman eran los hijos más cualificados del rey Dasarath. And everyone expected Lord Rama to be crowned as the king of Ayodhya. Todo el mundo estaba esperando que el señor Ram fuera coronado como el rey de Ayodhya. At the last moment, however, Sin embargo, al último momento, Queen Kaikeyi reminded Dasarath that he had once given her two boons.
La reina Kaikeyi le recordó al rey Dasharat que en una ocasión él le había concedido 2 bendiciones when he was pleased with her service to him while he was in grave danger. cuando ella le ofreció servicio cuando él estuvo en gran peligro. When Dasarath had offered her these boons, Kaikeya had said that she would not take them at that time, but would ask for them later. Cuando cuando el rey Dasharat le ofreció estas 2 bendiciones, ella dijo que no las tomaría en ese momento, sino más tarde. For various reasons, Kaikeyi wanted her son Bharat to become the king instead of Lord Rama. Por varias razones, ella quería que su hijo Bharat fuera el rey en vez del señor Rama. So she asked for this boon. Así que ella pidió esta bendición. Dasarath had given his word to her, and he was bound to keep it. El señor, o sea, el rey le había dado esta bendición y estaba obligado a mantenerlo. She also asked that Lord Ram be sent into exile for 14 years. También ella pidió que el señor Ram fuera mandado al exilio por 14 años, so that Bharat could enjoy the throne without any disturbance. para que el rey, o sea, Bharat pudiera disfrutar del trono sin ninguna molestia. The Ramayana is full of ideals. El Ramayana está lleno de ideales. Lord Rama is the ideal king, the Señor- ideal, yeah, Señor Ram es el rey ideal, the ideal son, el hijo ideal, the ideal stepson, el ideal hijastro, the ideal husband. el marido ideal, Sita is the ideal wife. y Sita es la esposa ideal, Lakshman is the ideal brother. Lakshman el hermano ideal. Lord Ramachandra, the ideal son, seeing how distressed his father was when obliged to ask him to give up the throne and go to the forest, of his own accord volunteered, "Yes, I will happily go. Do not worry." El hijo ideal, viendo el sufrimiento que tenía su padre cuando le tenía que pedir que abandonara el reino, entonces el señor Ram, entendiéndolo, le dijo, sí, no hay problema, me iré. When Lord Rama decided that he would go, Lakshman declared, "You cannot go into the forest alone. I will also go with you." Cuando el señor Ram dijo, sí, iré, Lakshman le dijo, no puedes ir solo, yo te acompañaré. And Lord Rama agreed. Y el señor Ram estuvo de acuerdo. Then Sita Devi insisted, "I am your wife and must be with you in all circumstances." Y Sita, su esposa, insistió que yo, siendo tu esposa, debo estar contigo en todas las circunstancias. Ultimately, Rama agreed that she could come too. Y al final Ram estuvo de acuerdo que ella también podía venir. Practically everyone else in Ayodhya also wanted to come with Rama. Prácticamente todos los demás en Ayodhya también querían venir con Rama. But he said, "If you all come with me, there will be no one left in Ayodhya, so you must stay." Pero él les dijo, si todos venís conmigo, no quedará nadie en Ayodhya, tenéis que quedaros. In the forest, Lord Ramachandra had to endure so many difficulties. En el bosque, el señor Ramachandra tuvo que pasar muchas dificultades. In the forest, Lord Ramachandra had to endure so many difficulties. And there is a beautiful verse in Srimad Bhagavatam about how the tender lotus feet of Lord Ramachandra had to traverse the floor of the jungle, which was filled with stones and pebbles.
Y hay un bello verso en el Srimad Bhagavatam que describe cómo los suaves pies del señor Ramachandra tenían que andar por esos caminos que estaban llenos de piedras. The gopis used to cry, thinking that the lotus feet of Krishna would be pricked and pierced by stones and thorns. Las mismas gopis también sufrían porque los pies del loto de Sri Krishna tenían que ser pinchados por espinas y por piedras. And just as devotees of Krishna consider his pastimes in Vrindavan most relishable because of their sweetness and intimacy, Así como los devotos de Krishna consideran los pasatiempos de Vrindavan como los más dulces y disfrutables por su intimidad, so devotees of Lord Rama consider his pastimes in the forest to be most sweet and relishable. también los devotos del Señor Ram consideran sus pasatiempos en el bosque como los más agradables y placenteros y dulces. Yet externally, the Lord suffered in the forest, Externamente el Señor sufrió en el bosque and Lakshman was unable to do anything to stop him. y Lakshman no podía hacer nada para parar esto. As Krishnadas Kaviraj Goswami explained so nicely in Chaitanya Charitamrita, everyone, from Lord Balaram, the first expansion, down to the other expansions of Krishna, has the sentiment of servitorship to Lord Krishna. Como Krishnadas Kaviraj Goswami explica también en el Chaitanya Charitamrita, desde el señor Balaram a todas las otras expansiones, todas representan muy bien el espíritu de servidumbre. In other words, they feel happy when Krishna is happy. En otras palabras, se sienten felices cuando Krishna está feliz. Lakshman could not bear all the sufferings that Lord Rama was undergoing. Lakshman no podía tolerar ver todos los sufrimientos que el señor Ram estaba pasando, But because he was the younger brother, he could not stop Lord Ram. pero como era el hermano menor, no pudo parar al señor Ram. There were other instances also where he was in an awkward position. Hay también otras historias donde estaba en una situación muy difícil. For example, when Ravana was killed and Sita Devi was freed, Lakshman was obliged to do something very painful. Por ejemplo, cuando Ravana fue muerto y Sita fue rescatada, Lakshman tuvo que hacer algo muy doloroso. Lord Ramachandra declared that he would not take Sita back. El señor Ram declaró que él no tomaría a Sita de vuelta. Sita asked, "If you are not going to take me back, what was the point of the war?" Entonces Sita le dijo, pero si no estás dispuesto a cogerme de vuelta, pues, ¿por qué hiciste la guerra? So much bloodshed and death. Tanta sangre derramada y muertes. Rama replied, "We have not fought this war to get you back. Y Rama contestó, no hemos hecho esta guerra para salvarte, traerte de vuelta. We fought this war to show the strength of our dynasty. Hemos hecho esta guerra para mostrar la fuerza de nuestra dinastía. Lest the world think that we are weak." Que no piense el mundo que somos débiles. You have spent the night with another man, Has pasado la noche con otro hombre, and we cannot take you back. así que no te podemos tomar de vuelta. Then Lord Rama told Lakshman, "Now you take Sita and place her in the fire." Y le dijo a Lakshman, coge a Sita y ponla en el fuego. Mother Sita was the worshipable deity of Lakshman.
Madre Sita era la deidad adorable de Lakshman. How could he put her in the fire? ¿Cómo él la iba a poner en el fuego? And yet, as the younger brother, he had no choice. Y aún así, como hermano menor, no tenía elección. So Lakshman did so many things that were painful to him. Así Lakshman hizo muchas cosas que fueron dolorosas para él. Ultimately, because they were painful to Sitaram. Por último, porque eran dolorosas para Sitaram. And he could do nothing about it because of his inferior position. Y no podía hacer nada por su posición inferior. Accordingly, he vowed that in the future he would never again take birth as the Supreme Lord's younger brother. Y prometió que en el futuro ya nunca más tomaría nacimiento como el hermano menor de la Suprema Personalidad de Dios. Therefore, we see that in Krishna Lila he appeared as the older brother, Así Balaram. en el Krishna Lila él aparece como el hermano mayor Balaram. And in Gaur Lila, he also appeared as the younger brother, as Nityananda. Y también en el Gaura Lila aparece como el hermano mayor Nityananda. Text 152. Krishna avatare jesta haila sevara karana Krishna ke karaila nana sukha asvadana. When Lord Krishna appeared, he, Balaram, became his elder brother to serve him to his heart's content and make him enjoy all sorts of happiness. Cuando Krishna apareció, Balaram apareció como hermano mayor para ayudarle a disfrutar toda situación. Text 153. Rama Lakshman Krishna Ramera Amsa Vishesha Avatara Kala Donhe Donhate Pravesha. Sri Rama and Sri Lakshman, who are plenary portions of Lord Krishna and Lord Balaram, respectively, entered into them at the time of Krishna's and Balaram's appearance. Sri Ram y Sri Lakshman, que son respectivamente porciones plenarias de Sri Krishna y Sri Balaram, entraron en ellos en el momento del atenimiento de Krishna y Balaram. Text 154. Say Amsalana Jesta Kanishta Bimana As Amsam Sirupe Shastre Karye Vyakyana. Krishna and Balaram present themselves as younger brother and elder brother, but in the scriptures, they are described as the original Supreme Personality of Godhead and his expansion. Krishna y Balaram se presentan como hermano mayor y hermano menor, pero las escrituras les describen como la Suprema Personalidad de Dios y su expansión. Text 155. Ramadi Murti Shukalani Amena Tishtan Nana Vatara Makarod Bhuvane Shukintu Krishna Sayam Samabhavat Parama Pumanyo Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Adoro a Govinda, el Señor primigenio, who by his various plenary portions appears in the world in different forms and incarnations. que mediante sus diversas porciones plenarias desciende al mundo en diferentes formas y encarnaciones, such as Lord Rama, así como el Señor Rama, but who personally appears in his supreme original form as Lord Krishna. pero que adviene personalmente en su forma suprema original como Sri Krishna. Purport. This is a quotation from Brahma Samhita 539.
Es una cita del Brahma Samhita 539. Next one, 56. Sri Chaitanya say Krishna, Nityananda Rama, Nityananda Purnakare Chaitanya Rakama. Lord Chaitanya is the same Lord Krishna, El Señor Chaitanya es el mismo Sri Krishna and Lord Nityananda is Lord Balaram. y el Señor Nityananda es el Señor Balaram. Lord Nityananda fulfills all of Lord Chaitanya's desires. Señor Nityananda satisface todos los deseos del Señor Chaitanya. Text 157. Nityananda Mahima Sindhu Ananta Apara Ekakanas Sparshimata Sekripa Danhara. The ocean of Nityananda's glories is infinite and unfathomable. El océano de la gloria de Sri Nityananda es infinito e insondable. Only by his mercy can I touch even a drop of it. Solo por su misericordia puedo ni siquiera tocar una gota de él. Text 134. E Rupe Nityananda E Ananta Prakasha Se Bhave Kahe Muni Chaitanya Radasa. Thus Lord Nityananda has unlimited incarnations. El Señor Nityananda tiene encarnaciones ilimitadas. In transcendental emotion, he calls himself a servant of Lord Chaitanya. En emoción trascendental se llama a sí mismo un sirviente del Señor Chaitanya. Text 135. Kabu Guru Kabu Saka Kabu Britya Lila Purvayena Tina Bhave Braje Kaila Kela. Sometimes he serves Lord Chaitanya as his guru. A veces él sirve al Señor Chaitanya como su guru, Sometimes as his friend, a veces como su amigo and sometimes as his servant. y a veces como su sirviente. Just as Lord Balaram played with Lord Krishna in these three different moods in Vraja. Lo mismo que si Balaram jugaba con Sri Krishna en Braya, con estos tres diferentes humores. So this statement, sometimes he serves Lord Chaitanya as guru, means that he serves as the older brother, as the teacher. Esta afirmación que hace aquí de que el Señor Nityananda actúa como, el Señor Balaram actúa como guru, significa que a veces actúa como superior, hermano mayor y maestro. Lord Balaram, as the older brother of Lord Krishna, was in the position of a teacher or an authority for Lord Krishna. El Señor Balaram, al ser el hermano mayor, era como maestro, como una autoridad para el Señor Sri Krishna. And therefore he served the Lord with an element of Vatsalya ras. Por eso sirvió al Señor en el elemento de Vatsalya Ras, Parental affection. afecto paternal. He also served Krishna as his friend or equal in Sakyaras. También sirvió a Krishna como su amigo e igual en Sakya Ras And sometimes as his servant in Dasyaras. y a veces como su sirviente en Dasya Ras. And Lord Nityananda served Lord Chaitanya in the same three moods. El Señor Nityananda también sirvió al Señor Chaitanya en los mismos tres humores. Text 136. Vrishahana Krishna Sane Mata Matirana Kabu Krishna Kare Tanra Pada Samvahana. Playing like a bull, Lord Balaram fights with Krishna head to head. Jugando como los toros, y Balaram lucha con Krishna cabeza con cabeza. And sometimes Lord Krishna massages the feet of Lord Balaram.
Y a veces el señor Krishna masajea los pies del señor Balaram. So once after the Ardha Kumbh Mela in 1971, we were on a train with Srila Prabhupada, and a few of us were in Srila Prabhupada's compartment. Una vez en un Kumbh Mela en el año 71 viajábamos con Srila Prabhupada en tren y estábamos en el mismo compartimento con él. Srila Prabhupada asked one of the devotees to read from the Krishna book. Srila Prabhupada pidió a uno de los devotos de leer del libro de Krishna. The devotee asked, should I read from any particular section? El devoto preguntó, ¿debo leer de alguna sección en particular? No, Srila Prabhupada replied. It is all nectar. No, Srila Prabhupada contestó, todo es néctar. So the devotee opened the book to the story of Dhenukasura, the ass demon that is killed by Lord Balaram. Y entonces el devoto abrió el libro por la historia de Dhenukasura, el asno demonio que el señor Balaram mató. At the beginning of the story, the cowherd boys approach Krishna and say, "We smell such nice fruits in the Talavan forest." Al principio del capítulo, los niños se acercaron a Krishna y le dijeron, estamos oliendo unas frutas muy buenas en el bosque de Talavan. But we cannot enjoy them because of the demons there. No podemos disfrutarlas debido a los demonios que hay ahí. When the devotee read this, Prabhupada opened his eyes wide and exclaimed, Cuando el devoto leyó esto, Prabhupada abrió muy grandes los ojos y exclamó, "Just see how the cowherd boys were trying to engage Lord Krishna for their sense gratification." mira cómo los niños o los pastorcitos están ocupando a Krishna para su gratificación de los sentidos. After reading for some time more, the devotee showed us all the picture of this pastime. Después de leer un poco más, el devoto enseñó todas las fotos del pasatiempo. Prabhupada was very pleased with it and remarked, "The artists have done a great service." Y Srila Prabhupada estaba muy contento con ello y dijo, el artista ha hecho un trabajo muy bueno. Their service will not go in vain. Su servicio no irá en vano. In Srila Prabhupada's quarters in Jew, we have a beautiful picture of Lord Balaram lying under a tree with Lord Krishna massaging his lotus feet. En las habitaciones de Srila Prabhupada en Yuhu tenemos un cuadro muy bonito de Krishna tumbado y Balaram, Balaram tumbado y Krishna masajeando sus pies, That is mentioned here. que está mencionado aquí. Sometimes Krishna would massage the lotus feet of Balaram. A veces sí Krishna masajearía los pies de Sri Balaram, As a disciple serves the guru, como un discípulo sirve al guru, or as a son serves the father. o como un hijo sirve al padre. Text 137. Apanage Brityakare Krishna Prabhujane Krishnera Kalara Kala Apanake Mane. He considers himself a servant and knows Krishna to be his master. Él se considera el mismo un sirviente y entiende que el Señor Krishna es su amo, su Señor. Thus he regards himself as a fragment of his plenary portion. Así él se considera como un fragmento de su porción plenaria. So even Lord Balaram desires to serve Krishna. Así que incluso el Señor Balaram desea servir al Señor Krishna, Considering himself very insignificant in comparison.
considerándose como muy insignificante en comparación con él. Although he is actually the Lord's first expansion, Aunque es la primera expansión del Señor, with all the same potencies as Krishna, con las mismas potencias que Krishna, still he regards himself as just a fragment of Krishna. aún así él se considera como un fragmento de Sri Krishna. Kalara Kala. In other words, he is humble. En otras palabras, es humilde. The mood of service and the mood of humility go together. El humor del servicio y el humor de humildad van juntos. When I consider myself to be very small, naturally I want to serve the great. Cuando yo me considero a mí mismo muy pequeño, naturalmente quiero servir al grande. Lord Balaram is the original spiritual master. Señor Balaram es el maestro espiritual original. So we should learn from him how to feel ourselves to be humble and insignificant. Así que tenemos que aprender de él cómo sentirnos nosotros mismos como muy insignificantes. And thus develop the mood of wanting to serve the great, the supreme. Y desarrollar el humor de querer servir al grande, al supremo. Text 138. Rishyamanu nardantasto, Rishyamano nardantasto yuyudhe parasparam anukritya rutirjasmun chetu prakrito cheratu prakato yata. Acting just like ordinary boys, they played like roaring bulls as they fought each other, and they imitated the calls of various animals. Actuando como muchachos corrientes, jugaban como toros que se bramaban al luchar uno con otro e imitaban las voces de diversos animales. Purport. This and the following quotation are from the Bhagavatam, 10:11:40 and 10:15:14. Esta cita y las siguientes son del Bhagavatam 10:11:40 y 10:15:30 y 14. Text 139. Kvachit krida parishrantam gopotas sangoparatam swayam visramayatyarya para samvahanadibi. Sometimes when Lord Krishna's elder brother, Lord Balaram, felt tired after playing and lay his head on the lap of a cowherd boy, Lord Krishna himself served him by massaging his feet. A veces, cuando el hermano mayor de Sri Krishna, Sri Balaram, estaba cansado después de jugar y ponía su cabeza en el regazo de algún pastorcillo de vacas, entonces Krishna venía y le servía personalmente masajeando sus pies. Text 141. Yasyangri pankaja rajo kila loka palair do yutamayarjitamupasita tirtha tirtham brahma bhavohamapiyasya kala kalaya Dema chiramasya ripas namakva. Quote, what is the value of a throne to Lord Krishna? ¿Cuál es el valor de un trono para Sri Krishna? The masters of the various planetary systems accept the dust of his lotus feet on their crowned heads. Los señores de los diversos sistemas planetarios aceptan el polvo de sus pies de loto sobre sus cabezas coronadas. That dust makes the holy places sacred. Ese polvo hace sagrados los lugares de peregrinaje. And even Lord Brahma, Lord Shiva,
Lakshmi, and I myself, who are all portions of his plenary portion, eternally carry that dust on our heads. Y hasta Brahma, Shiva, Lakshmi y yo mismo, que somos porciones de sus porciones plenarias, llevamos eternamente ese polvo sobre nuestras cabezas. Purport. When the Kauravas, to flatter Baladev so that he would become their ally, spoke ill of Sri Krishna, Lord Baladev became angry and spoke this verse. Cuando los Kauravas, para adular a Baladeva y lograr que se hiciera su aliado, hablaron mal de Sri Krishna, el señor Baladev se enojó y pronunció este verso. Text 152. Krishna avatare jesta haila severa karana, Krishna ke karaila nanasuka aswadana. When Lord Krishna appeared, he, Balaram, became his elder brother to serve him to his heart's content Cuando and enjoy all sorts of happiness. el señor Sri Krishna apareció, Balaram apareció como su hermano para servirle y darle todo tipo de placer. So, my dear devotees, the glories of Lord Balaram are unlimited. Así, mis queridos devotos, las glorias del señor Balaram son ilimitadas. And thus we could say, we could speak unlimitedly about Lord Balaram and his glories and his wonderful service to Lord Krishna. Y así podríamos hablar ilimitadamente de sus glorias y de su servicio al señor Krishna. But we are limited. Pero estamos limitados. Our time is limited. Nuestro tiempo es limitado. And so I suggest we end the lecture now and open the floor for discussion. Y sugiero que terminamos ahora la charla y que abramos el espacio para preguntas o comentarios. So if any of you have any questions or comments, please raise your hand. Si tenéis alguna pregunta o comentario, por favor, levantar vuestras manos. Your physical hand or your virtual hand. Vuestra mano física o virtual. And while you're thinking about what you want to say, I will just go for a minute. Mientras pensáis lo que queréis decir, me voy por un minuto. ¿Tenéis preguntas? ¿Eh? ¿Tú tienes? Pues levanta. Hare Krishna. So Osi has his hand up. Hare Krishna.
Mi reverencia, Taura Sira Prabhupada. Muchas gracias por el programa de hoy. Mi pregunta sería, entonces podemos pensar, te di tiempo para traducir, Matayu. Sí, my question is, can we think Que la relación entre Balaram y Krishna siempre era recíproca porque era plena conciencia de que los dos eran en definitiva uno. if the relationship is reciprocal, if they were conscious of actually they were one? Esa es mi pregunta. That is my question. Well, I mean, there are two aspects to that. One is rasa and the other is tattva. Hay dos, Yeah, hay dos aspectos a eso. Uno es rasa y el otro es tattva. Rasa means, transcendental relationship, Rasa significa relación trascendental and tattva means philosophical truth. y tattva significa verdad filosófica. So in terms of tattva, they know that Krishna is the original personality of Godhead and Balaram is his first expansion. Así en tattva saben que Krishna es la persona original de Dios y que Balaram es su expansión. But in terms of rasa, Lord Balaram is the older brother. Pero en términos de rasa, Balaram es el hermano mayor. And they're not thinking that, oh, I'm the original personality of Godhead or I'm the first expansion of Godhead. Y no están pensando, oh, yo soy la suprema personalidad de Dios o yo soy la expansión. Yeah, Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. So, Narottam Vilas Das, Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. My question is related to the incarnations of Lord Balaram. Like there is the Chaturvyuha, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. These are expansions from Lord Balaram. Yeah, ultimately, yes. So how is Vasudev an expansion of Lord Balaram? Because Vasudev is born, Krishna is born as Vasudev's son, as Vasudev. Yeah. How is he an expansion of Lord Balaram? Yeah, that's a good point. Should I translate it? Yes. Mi pregunta es que está el Chaturvyuha, que son Vasudev, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha, y que estas son encarnaciones del señor Balaram, pero sabemos que Sri Krishna aparece como el hijo de Vasudev, como Vasudev. Entonces, ¿cómo es que Vasudev es una expansión del señor Balaram? Yeah, that is a bit mysterious because it seems that, yes, we can understand that Shankarshan is an expansion of Balaram, but we usually think of Vasudev as an expansion of Krishna. Esto es un poco misterioso porque se habla que Sankarshan es una expansión de Baladev, pero luego se habla de, ¿cómo es? De que Vasudev es una expansión de Krishna. But that Vasudev is also expanded from Baladev. Pero ese Vasudev también se expande de Baladev. From what I understand of Shastra. Por lo que yo entiendo del Shastra. But you're also a learned scholar. Pero tú también eres un tipo erudito.
So you can also do your own investigation. Así que también puedes hacer tu propia investigación. But I've said what I understand. Eso es lo que yo entiendo. Thank you, Guru Maharaj. Also, I have, then there is the Ananta, the 6 incarnations of Lord Balaram, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, Ananta Sesh, Lord Balaram, and one more. So, so Mahavishnu is also expansion of Lord Balaram. This They're all expanded from him. He's the first expansion, so the other expansions are expanded from him. Balaram es la primera expansión y todas las otras expansiones se expanden de él. Thank you. Hari Priya from Tehran, Iran. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada and all glories to you. Please accept my humble obeisance. And I am so much lucky. Today I hear your voice. It's the first time I knew about this day. And I have this opportunity. I have your words, and your words give more light to my heart. And always your words, it's, I don't know how much I can explain it, but give me a lot of happiness, light, and holiness to my heart. And thanks, Krishna gave this opportunity to me. Thanks a lot. Thanks a lot from you too. Okay, beautiful. Okay, thank you. Ella simplemente le agradece, se siente muy afortunada de poder escuchar hoy sus palabras y sus palabras siempre le dan mucha luz, mucha felicidad y mucha iluminación y le agradece mucho. So if there are no more questions or comments, we can end now. Si no tenemos más preguntas, podemos terminar ahora. Hamagori, are you asking a question or giving blessings? Tiene una pregunta dando bendiciones. Hare Krishna, Guru Maharaj. I came to sit next to Vinod Vihari. That's why I couldn't do my hand up virtually. I have a question. Although today is like, we don't have to talk about Ramachandra today, but it's quite disturbing. Like sometimes, you know, when we recently had a conversation with one Indian lady and all, and she was saying that how Ramachandra could ask Mother Sita to do this Agni Pariksha, and he's supposed to be the ideal king and ideal husband, and then like you said, Lakshman didn't want to do this service of putting Mother Sita in the fire, but he was served. I heard in one of the lectures of Bhakti Swami that Mother Sita could not be touched by anybody. Raman did not touch her at all. Immediately when he kidnapped her, that time Maya Sita appeared, and what he had captured, he had kidnapped was actually Maya Sita, and Agni Dev had taken the real Sita. So the Maya Sita had to again go back into Agni in order for the real Sita to come out. So could you elaborate on that point also? And also another thing I wanted to say is that Lord Balaram was always serving, even as an elder brother or younger brother. Even as Lord Balaram, even if he's taken incarnation as the elder brother of Krishna, he's still serving Lord Krishna.
Ella está preguntando, en resumen, es que, bueno, que cómo es que una señora le estaba diciendo que cómo el señor Ramsay, el rey ideal, cómo pudo actuar así con Madresita, como aunque Lashma no quería hacer este servicio de ponerla en el fuego, y que luego además Sita Devi en realidad nunca fue tomada por Ravana, sino que fue Mayasita quien fue tomada, que Agni fue quien estaba la real Sita. Entonces luego también al final pregunta que cómo, o comenta que aún así el señor Balaram, aunque apareció como hermano mayor, siempre estaba sirviendo al señor Krishna también. Well, as far as the point that Ravana did not touch Sita, and that he got only the Maya Sita, and everything else you described, that is explained in Chaitanya Charitamrita. Todo lo que estabas diciendo en cuanto al punto de que en realidad no tocó a Sita, que era Maya Sita, todo esto está explicado en el Chaitanya Charitamrita. So yeah, everything you said is correct. It's explained just like that in Sri Chaitanya Charitamrita. Todo lo que dijiste es correcto, está explicado así en el Chaitanya Charitamrita. And it's also true that whether as the younger brother or older brother, Lord Lakshman or Lord Balaram were serving Krishna or Ramachandra, certainly they were always engaged in service. Y también es verdad lo que has dicho de que tanto el señor Lakshman como el señor Balaram, ya sea como hermano menor o como hermano mayor, ellos siempre estaban ocupados en servicio a Sri Krishna. Whether as younger brother or older brother. Ya sea como hermano menor o como hermano mayor. Thank you. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Yes, Bihari Prabhu. Yeah, Maharaj. So I had a question. I mean, it's relating to when we say Krishna is eternal and Balaram is eternal. So would it be right to say that Balaram is the first expansion of Krishna when he is eternal, as Krishna is eternal? How can he be the first expansion? I mean, how could you put a number one, number two in chronological order? Like he's the first expansion, then the second expansion. La pregunta es que si Krishna es eterno y Balaram es eterno, entonces ¿cómo podemos ponerle nombre? Primera, ¿qué es número? Primera expansión, Krishna, segunda expansión, Balaram. Yes, it's true that they're all eternal. Es verdad All the forms of Godhead are eternal. que todas las formas de Dios son eternas. So when we say first expansion or second expansion, we don't mean in terms of time exactly. Cuando decimos primera expansión o segunda expansión, no nos referimos en tiempo, o sea, sobre el tiempo. But we say first expansion in the sense that he is the fullest expansion. Decimos primera expansión en el sentido que es la expansión plena. And the next expansion is the next fullest expansion. Y la siguiente es la siguiente expansión plena. But still, the Brahma Samhita does give the example of one candle lighting another candle and that candle lighting another candle. Pero aún así, el Brahma Samhita da el ejemplo de una vela encendiendo otra vela y así otra vela. So it can be seen in that way, although it's true that they're all eternal. También puede ser visto de esa manera, aunque es cierto que todos son eternos. You are also eternal. I mean, we living entities are also eternal. También tú eres eterno y nosotros como entidades vivientes somos eternos. But still we're considered Vivinamsa expansions of Krishna. Pero aún así se nos considera expansiones vivinanza de Krishna. Just like we say the sunlight comes from the sun.
Así como decimos que la luz del sol viene del sol, the two exist simultaneously. los dos existen simultáneamente. The sun and the sunshine exist simultaneously, always. El sol y el brillo del sol existen simultáneamente, siempre. But still, we say that the sunshine comes from the sun Aún así decimos que el brillo del sol viene del sol, because the sun is primary and the sunshine is secondary. porque el sol es primario y el brillo del sol es secundario. Yeah, but there are sometimes expressions which are used like saying, like Balaram is the second body of Krishna. That I think would be more appropriate that way, or rather than saying is the first expansion. I mean, if we were to use the expression that Balaram is the second body of Krishna, ¿No sería mejor decir que en vez de que Balaram es el segundo cuerpo de Krishna, es decir que es la primera expansión de Krishna? I don't really see that second body is much different from first expansion. No veo mucha diferencia en decir el segundo cuerpo y la primera expansión. Because there's the first and then there's the second. So it does suggest comes first and the other comes second. Porque hay primero y segundo, entonces se sugiere que si hay un segundo hay un primero. But it's a fact that they're all eternal. Pero es realidad que son los dos eternos. And yeah, he's the second in the sense that he's the second fullest, and also he's in the mood of service. Se dice segundo en el sentido que es el segundo completo, pero que es el segundo en humor de servicio. thank you, Maharaj. Thank you very much. So now, if there are no more questions or comments, yes, Ganga. Bueno, no sé si las preguntas estas de hoy, I speak in English, sorry. How we can develop this that Lord Balaram is teaching us, this humility that you were saying, this insignificance, to feel as insignificant and always serve the great. How is the best and the quickest way to develop this mood? ¿Cuál es para desarrollar este humor que nos da el ejemplo el señor Balaram de humildad e insignificancia en el servicio al grande? Book distribution. I was thinking about the libros. Yeah. So Guru Maharaj bless us that we can do this year from now on. Okay. All right, so if we're going to end now, we'll conclude with offering Vaishnava Pranam. Let us offer our respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desired trees who can fulfill the desires of everyone, and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Balaram Prabhu ki jai. Maharaj, we are really grateful to Lord Krishna and your spiritual master's divine grace, Srila Prabhupada, that you today had the opportunity to have a wonderful evening with your presence and receive your marvelous discourse with so much of spiritual instructions that we never will be able to repay with any services we may do in thousands of our lives. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you. Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Te voy a decir. Thank you for arranging.
think we can all again unmute ourselves and in a big Hari Bol for Maharaj. Haribol. Haribol. Maharaj. Haribol Maharaj. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Haribol. How do we end now? Oh, Jai. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Vrindavan is listening from the temple. Haribol. 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 Giriraj Maharaj, Anadi Krishna Das, Malaga. I pay my obeisances to you. Thank you, Vrindavan Das. Thank you, Vrindavan Das. I am Anadi Krishna Das. You remember me, Maharaj? Yes, I do. I do. I will try to meet you in Vrindavan next Kartik. Okay. Wonderful. Thank you very much for all and forgive my offenses. Right. Yeah, and I'm happy to see Ananga Manjari and Nikunja Vilasini and Sundarananda together. Portugal. Okay. All right, so thank you again for joining and having this wonderful association for Lord Balaram's appearance day, Balaram Purnima. So again, now how do we end this? Que cómo lo terminamos eso. Nadie se quiere. Nadie. Maharaj, as usual, as long as you are here, we are here. All right. I will reluctantly leave you, but we will not be separated. All right. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Happy Janmashtami. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki jai. Yeah. His Holiness Giriraj Maharaj ki Jai. jai. Hare Krishna, muchas gracias. Hari Bolo, Hari Bolo. Haribol, Haribol.